Don't you know when the wind don't blow, the red dead sun burning up our homes. Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption. Wir sind mittlerweile in Blackwater angekommen. Wir wollen ja jetzt hier mal auf die Bank gehen und gucken, ob wir den benötigten Kredit bekommen, um uns die Farm zu kaufen. Und ja, hier vorne auf der Ecke ist die Bank. Wir gucken einfach mal. So, können wir den hier am Pfosten festbinden? Ja. Perfekt. So, rückwärts einparken oder was? Hallo, was machst du? So, du bist vor den Pfosten. Perfekt. So. Dann schauen wir mal. Bis gleich. Boah, der pennt doch jetzt nicht ein, oder? Was ist mit dir kaputt, John? Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. Oh, that old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? And which folk? Mr. Geddes? I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. All right. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Okay, Come back alles when you're klar. Wir done and müssen... we'll fix up the paperwork. Ah ja, klar. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein Wort. Und jetzt müssen wir noch die Landbesetzer, nicht Besitzer, Besetzer, von da vertreiben. Das heißt, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zur Farm und gucken uns die mal an. Beecher's Hope ist direkt vor... Genau. Oh, Blackwater. Da reiten wir jetzt mal hin. Und dann gucken wir mal. Ja komm, geh rüber, Mann. Was ist, Freund? Morgen. Was willst denn du? Die Richtung. Hallo, bitte. Danke. Ja. So wird ein Schuh draus. Ich war in der Zwischenzeit von der letzten Aufnahme bis hier auch nicht ganz untätig. Ich bin bei den Herausforderungen wieder ein bisschen weitergekommen. Da fehlt jetzt nicht mehr allzu viel. Ich habe auch sämtliche Sammelquests beendet. Also die Dinosaurierknochen, die Traumfänger, was war es noch? Die Felsschnitzereien und den ganzen Krempel. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie noch in Videos verpacken kann. Und dann zeige ich euch das natürlich. Ansonsten sei euch... Okay, jetzt muss ich wieder agieren.
Alter, wie viel sind denn das? Kannst du jetzt mal treffen da? Alter. Ich glaub, euch brennt der Kittel. Ruhig, Brauner, ruhig. So, das lasse ich mir aber nicht unbezahlt, ganz ehrlich. Hier muss ich jetzt erstmal ein bisschen sammeln gehen. Ich glaube, es hackt. Ja, die Skinner-Brüder wieder. Wo war ich denn stehen geblieben? Bei den Herausforderungen und bei den ganzen Sammelquests. Und ja, dazu gibt es noch zu sagen, da muss ich auch mal gucken, ob ich da ein Video zu mache. Es ist gar nicht so... Ja, leicht schon, aber halt sehr zeitaufwendig. Ich habe allein für die Dinosaurierknochen, ich weiß nicht, ich glaube 3,5 Stunden gesammelt. Und es ist halt sehr mühselig und ja, öde, kann man fast sagen. Was ich allerdings dafür bekommen habe, für den ganzen Krempel, das lohnt sich dann schon, weil damit kann man dann wieder Talismane und diese Geschichten herstellen. Und das ist dann schon ganz praktisch. Das werde ich auch nochmal irgendwie in ein Video verpacken und euch zeigen. Zumindest mal... Boah, ich habe eben gedacht, es wäre mein Gaul. Zumindest mal... Was man dann halt davon dann und so bekommt. Mal schauen, wie ich es mache. Werde ich schon irgendwie gebacken kriegen. Und ja, jetzt machen wir aber erstmal hier mit der Quest weiter, weil ich will ja die Farm haben. Ich will ja die Farm haben, die ich dann im ersten Teil ja, besitze. Kann man so sagen. Also irgendwie müssen wir sie kriegen. Ich werde nur nicht drum rumkommen. Ich werde schon mal Schlangenöl einwerfen. Und ich werde auch noch mal was essen, glaube ich. Weil ich soll ja da Leute vom Land vertreiben. Und ich fürchte, dass die nicht freiwillig gehen. So, und das sind wir auch schon. Can I help you, friend? Ja, könnt ihr. Warte mal, ich statte mich mal gerade mit noch einer anderen Knarre aus. Die sehen mir nicht so freundlich aus. So. So, Leute. Da hat schon die Waffe im Anschlag. Ich gehe mal hier so um die Ecke rum. I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. I'm afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy Dan city boy says he owns this land. Or he's gonna. Owns it? That's what he says. Okay. And how come we live in here? I ain't sure. Get the hell out of here. This land belongs to me now. Ain't nothing on this earth belongs to no one, partner. Looks like you made your decision then, partner. So, einmal Kopf weg. Na komm, trau dich. Nummer 2. Und Nummer 3. Alter, wie dem der Kopf wegfliegt. Die Knarre ist der Hammer. So. Das wäre passiert. Ich habe das Haus aber irgendwie anders in Erinnerung. Irgendwie stand da dann später ein größeres Haus. Mal gucken, vielleicht muss ich das ja noch bauen. Das wäre cool. So. Das
Das wäre geschafft. Jetzt gucken wir mal, ob wir auch den Vertrag unterschreiben dürfen. Nur wenn ich mit der Farm nicht so ein Glück habe und wie soll ich da, aber gut, das ist dann der erste Teil. Ah, it's you, the man with 2 names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Ich glaube, wir haben Land gekauft. Wie schön ist das denn? Der Tintenabroller ist geil. Wie er guckt. Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton, too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your Sehr wife know schön. what to complain about. Just joking. Sehr cool. Wir sind stolzer Landbesitzer eines Stück Landes, wo wir jetzt... Well, it is you. Well, I thought you was dead, boy. Oh nein, Dead. Uncle. The very same. Come here. I saw you going into the Jetzt bank. weiß By ich, the looks woher of ich den things, you ain't kenne. Ich bin robbed. so ein I'm going Hund. straight. Der wohnt ja mit bei uns auf der Oh, Farm. for real? Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Stimmt, ja, da Maybe war ja a little was. bit. I thought you Oh was dead. Mann. Ja, ist doch Not cool. yet. Well, I got some things to take care No, of. not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Hexenschuss, genau, Evidently. schmerzhafter Tod. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Oder was hat denn der I'm für ein ready, Gaul, ey? Marston. Come on. So, Follow me. jetzt nehme ich den mit auf meine Ranch. Ja, genau. Stimmt, der Onkel, der... Ach, stimmt, der hat ja immer mit auf der Ranch gewohnt. Jetzt fällt's mir wieder wie Schuppen aus den Haaren. West? Oh, ain't you a man of few words? I can see we're headed west. You know, speaking in monosyllables don't make you seem interesting. It makes Aber you er hat seem mir dann im ersten stupid. Teil schön auf der Farm immer geholfen, wenn er nicht gerade gepennt hat. Now, where west are we headed, you damn grunting fool? This ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Oh, on a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No, she's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean she left you? Oh, I never thought she was a smart woman, but, you know, this makes me think maybe I was wrong. Ach, Onkel, halt doch mal die Klappe jetzt, Just echt. bought this place, and you're lucky I'm showing it to you and not looking for a place to bury you out here. Ja, halt lieber die Klappe, genau. This is it. Look at her. Okay. What do you think? Why exactly did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here?
Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No, I know you're an idiot. Ach, das wird schon. Das wird alles toll. Epilog Teil 2 Beaches Hope. Wir nähern uns dem Ende, Freunde. Heimat der Oberschicht. Was mache ich hier eigentlich? Wieso laufe ich denn so lahmarschig? Ich habe doch einen Gaul zum Reiten. Okay, ich wollte es einfach nur ein bisschen genießen. Guck mal, die ersten Tiere habe ich auch schon. Da liegt da und pennt der Sack. Working hard? Freundschaften mit der bloßen It's on Faust. bagel. If I overdo it, I'll get a relapse. It's very serious. Get up or get out. You can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Get up! Ow! I'm getting up. Oh, no, wait, what did I have to tell you? I went into town. I got a little drunk. Oh, shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Really? I reckon. Unless I dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good neither. Okay. Charles lebt auch noch. Das wäre ja cool. Ich muss mich mal wieder rasieren. Wie sehe ich denn aus, ey? Let's get off. Back in Saint Denis. I never liked this place. Yeah, well, me neither. All right. Let's go find that big sour bastard. Sure. Let's split up. Good idea. I'll take the saloons, you take the slum. Ja, ja, ist How klar. about I take the saloons and you take the slums? Er nimmt die Saloons. Ist klar. Ordered to you. Da kommt ein braves Pferdchen. Hallo, kannst du mal... Danke. There, boy. So, ganz kurz mal, weil... Alter, das geht ja gar nicht. Ja. So fühle ich mich wohl. So, zum Hehler weiß ich, wie man da hinkommt. Hello there, man. Je nachguckt. Wo willst du nur hin? Links, rechts? Das war ein Blinker, Mann. Good morning. Muss es denn jetzt schütten, ey? Kotzen. So. Lassen wir das Pferdchen mal hier in der Ecke stehen. Sei schön brav, bin gleich wieder da. Hey,
Ja. Quit following me. What's your Nee, problem? ich folge dir nicht, du Penner. Ich laufe in dieselbe Richtung. Alter, was habt ihr alle für Schmerzen hier? Morning, sir. Morning, friend. Morning, friend. Was, Friend? Ich kenn den ja gar nicht. So. Einmal beim Hehler reingeschnuppert. Moin. Bonjour. How can I help you today, sir? Listen, you seen a big Indian fella? Huh. Indian? Yeah, a boxer. No. Sorry, mister. No. Actually, yes. I think he's fighting, I believe. Fighting out behind Saint Saturnin. Thank you. Thanks a lot. Na also, Problem. geht doch. Jetzt weiß ich nur nicht genau, wo er jetzt meinte. Hinter der Kirche, kann das sein? Meinte der die Kirche? Oder mal, hier komme ich glaube ich auch raus, oder? Ja. Ich will nur mal Gaul rufen. Kein Bock zu latschen. Da kommt er. Braves Pferdchen. Ja, ist nass, gell? Und Kack. Doch, hier sind wir ja schon. Oh, good Lord. I was just beginning to enjoy some peace and quiet. That's that first barman I met. He told me Charles was here. Not one of life's great mysteries, They turns love a out. surprise, but they hate a massacre. And you are a killer. We both know what you gotta do. I'm leaving now. You don't know the half of it. John? You're... I'm alive. So are you. Hallo, So's Charles. he. That's Uncle? What are you doing? I don't know. I'm alive. Uncle thought maybe he was in some sort of trouble. Kind of. Just... I don't know. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So, So... Let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. sure. Abigail's still alive too, only she left me. Excuse me. I'd like to place a bet. On who? On myself, to win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Funny thing, I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave. Ja, können wir eigentlich machen. Sure, I'm a fan of the wolf. Give me a bet on him. Have I got a treat for you? An epic battle Wie viel Geld between habe ich the in dem jetzt in die Hand descendant gedrückt? of ancient warriors and a not-so-noble savage. On my left, a ferocious battler from the valleys, Simon of Wales. And on my right, an Indian Hercules. The savage, the untamable, the unbeaten, and dare I say unbeatable, Lone Wolf. You know how this works. No weapons, no forfeiting, no crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you win by death. Let's have a good fight, boys. Let's keep it clean, but not so clean. Pretend he's Micah. Forza! Forza! Try and stay on your feet, you hear? Come on, knock him out. Don't black out just yet. Komm, gib ihm alles, Charles. Mal schön auf die 12. Hit him, Charles. Hit him, Lone Wolf. Jawohl, so schaut's aus. Knock him out. Try and stay on your feet, you hear? Jawohl. Redskin, pretend he's Micah.
Come on, Lone Wolf. Gotta get you the hell out of here. Hey, Lone Wolf, whoa! How? Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Here's your share, partner. If we'd just made the bed I said we So you should keen make. on staying around here or heading off with me and Uncle? But, John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Oh, just have a few errands to run. You're useless. I am a deep thinker. Be quick. Come on. Du bist ein Säufer, bist du sonst nix? This way. My bag's on the dockside. So, what happened? You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. I had to run. If any of us had been found, we'd have... Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel with some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. He was a good man. Come on, watch it. As much as any of us could be. Getting sick like that has to rattle a fella. Rattle him or give him some kind of understanding. What his Yeah. life was really all about. Yeah, Das ist definitiv, ja. that makes sense. Anyway, I heard all you were dead. Or I might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but one thing I know, he ain't around here. I ain't heard nothing real in years since, well, that time. Nor me. Micah? I hope that bastard's dead. You know, he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Or since before I got off Sisika. They picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. I guess some folk is strong in ways you can't see. Everything Oh, that happened, Strauss. all those deaths. Jammer ich nicht. Micah? None of us is innocent in that. Dutch, least of all. But I don't think we would have had to make those calls. All that mayhem. If it wasn't for... Okay. Hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He used to work for Angelo Bronte. I've only been here an hour. Hey. Come over here. What now? Well, you go left, I go right. On three. Three. Couldn't have thrown that bucket. It's never just... Let's go. There's a wagon up there. I'll get my bag. Okay. Come on, John. Er fährt? Okay. Where was Uncle gonna meet us? Over the bridge going out of town. West. Hold on. You see any law? Not yet. Keep your eye out. Saint Denis ain't short on police. Remember that. Only too well. Anyone? Good so far. Further we get from those gunshots, better chance we have. Of denying it, at least. No. Ja, besser We ist. can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room.
I don't want to get in a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? Nee. Alles gut I bisher. think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate Saint Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Speaking of simple, John! Charles! Du You Sack. boys been all getting up to no good? kind of. Been getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's head for home. Oh Mann, ey, da haben wir ja einen richtigen an der Backe. Und ich meine nicht den Charles. Heiliger Bimbam. Warte mal. So. Gehen wir mal zum Onkelchen. Der hat auch so ein schönes Pferd mitgebracht, der Charles. Feels like old times. It's good to have the old gang back together again. Let's just hope things don't turn out like last time. Here he goes. What'd I tell you, Charles? Boy is as sour as weak old milk. No wonder she didn't stay with you. Heimwerken Not für even the Anfänger. tired $2 whore would stay with you. That's the goddamn truth. Now, you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine, whine, whine. Excuse me. Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail, I've changed. Come live with me in an outhouse I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has gotta go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady'd set foot in. Place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Now, I reckon these horses can have it down in a minute. Here, come on. Tie that end around the horses. You loop that end around there. Horses will pull it clean down. We good? I think so. All right. Oh Well, wei, oh wei, oh wei. let's get going. Now just pull. You got this, John? I'll go when you do. Okay. Na On dann. me. Es knackt schon. Es knackt. Es knackt. Und da war's. Da geht sie hin, unsere schöne Hütte. See? I told you it wouldn't be no trouble. And now? Now we head into town, buy ourselves a house right out of a book. Same as if it were a bicycle. Where in town? There's a fella by the train store. Cakes hardwood and timber. Okay. You keep working here. But if I don't go with you, who's gonna tell you Just that? need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Whip him if you have to. Sehr geil. Okay, wir gehen jetzt, ich nehme mal an, ein bisschen Holz kaufen. Wir kaufen ja kein Okay, Fertighaus. boy. Das wäre zu krass. Dann gehen wir mal in die Stadt und kaufen mal ein. Ich bin gespannt. So, das habe ich auch im ersten Teil immer gemacht. Zäune halten mich nicht, auch wenn es die eigenen sind. Nee, warte mal, stopp mal gerade. Ja doch. Das ist doch die Sadie, oder? Was macht denn die Sadie hier unten?
Wait mal gerade. Wo muss ich denn sonst hin? Oben sind nur ein paar Nebenquests. Ich hatte mir auch Marker gesetzt. Ja, hier der Hamish und hier. Das ist im Übrigen die Abschlussquest hier oben von den Dinosaurierknochen. Die können wir dann auch noch zusammen machen. War denn hier unten? Warum habe ich denn hier einen Marker hingesetzt? Das weiß ich gerade selbst nicht mehr. Ach doch, da war auch eine Nebenquest noch, genau. Die taucht aber nur auf, wenn du in der Nähe bist. Finde ich ein bisschen schade. Ja, die Sadie-Quest ist die einzige Quest im Moment wohl. Dann würde ich sagen, dann machen wir die auch, oder? Weil ich wüsste jetzt sonst nicht. Er hat gesagt, ich soll in die Stadt reiten. Und irgendwas kaufen. Lachter. Steckbriefe müssen wir auch noch ein paar machen. Zum Barbier können wir auf jeden Fall mal gehen. Wir können. Ja, genau. Wir gehen erst zum Barbier und dann gehen wir zu Sadie ins Saloon. Ja, das machen wir auch. Los geht's. You'll be all right, mister. Was sagt er eigentlich zu meinem schönen Pferd? Das ist ein Missouri Foxtrotter. Den habe ich eingefangen bei meiner Herausforderung mit, was war denn das? Reitkunst, glaube ich. Da musste ich irgendwie 9 Pferde, Wildpferde, fangen und zureiten. Und da ist mir der hier über den Weg gelaufen, da habe ich gedacht, och, könnten wir ja mal behalten, weil die sind gar nicht schnell, die sind gar nicht schlecht, die sind scheiße schnell. Die brauchen ein bisschen länger, bis sie auf Topspeed kommen, aber die sind gut und auch sehr stabil. Also ich sag mal, die gehen nicht gleich bei jedem Feuergefecht hops. Oder halt in meinem Fall beim gegen Steine und Bäume reiten, was ja zu 98% eigentlich eher zutrifft. Blackwater. So, hier kann man auch Domino spielen, sehe ich gerade. Das muss ich nämlich. Ich bin mit der scheiß Glücksspieler-Herausforderung noch nicht fertig. Da muss ich nochmal nachlegen. So, der Papier ist genau auf der anderen Seite. So, hier irgendwo. Restaurant. Muss wieder sagen hier, oder? Warte mal. Hier ist der Eingang. Ja. Grüß Gott. Please, take a seat. So, ich, ja. Hätte gern einen Big Mac und eine große Pommes. Die Haare können auch mal so 1 ab, oder? Wir gucken mal gerade. Also 1, oder? Weiß zu viel. Na, lassen wir die so lang. Ich finde das ja schon ziemlich geil bei dem. Ne, die Haare lassen wir. Aber der Bart muss weg. So finde ich es fast ätzend. Dann lieber ein bisschen. Warte mal, was ändert sich hier eigentlich? Gar nichts. Finde ich schon fast zu viel. Ach komm, das wächst doch eh wieder nach. Scheißegal. So. Gut. Dann gehen wir mal. Der hat auch einen schönen Schnäuzer. Dann gehen wir mal zu Sadie in den Saloon und gucken mal, was es da so gibt. How goddamn rude! I ain't got the heart to push this any further. It was only a joke. Not really my idea of a joke. I'm sorry. Again. Why are you doing this? You really don't like jokes, huh? Ja, der Joke war nicht so wirklich toll. Ich habe keinen Bock, in Blackwater schon wieder gesucht zu werden. Hey, mister. So, hier sind wir. Und los geht's. Der Hyopai ist hier.
That's the clue. Well, hey there. Let's get started. Nice to see you again. Hello, Sadie. Oh, John. Come sit Ja, down. mal schön Revolver auf dem Tisch liegen. Die ist ja krass. Got any work? Yeah. Well, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing, or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. Sadie ist jetzt Kopfgeldjägerin. Which are you, exactly? Me? In my time, all three. But same as most people. I guess. Funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. How you mean? You ever heard of Shane Finley? Cattle wrestler? Murderer, thief, child killer. He's wanted in 5 states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in when I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south, waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah, it's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it? Where Naja, did dann. you say? South. Now come on, mount up. We got a ride ahead of us. Of course we do. Die Sadie mag ich. Die hat eine geile Stimme, die hat eine geile Art. Die ist echt cool. Und einen schönen Bobbes hat sie auch. So. Blub. Follow me. Let's ride. Yes, ma'am. That a new horse? Some folk buy ranches, some buy horses. Horses are cheaper. He looks mean. He is. Das sieht aus, als hätten sie dem Gaul die Haut abgezogen. Aber den hat sie doch My das ranch? letzte Mal auch schon gehabt, It's oder? something else, you know. You gotta come up there. Ain't had any trouble? Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellers I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me? Uncle. Besides Uncle. Abigail? Abigail ain't come there just yet. Really? You, wanna talk about it? Maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is gonna be good for him. I always liked Charles. You send him my best. I will. Komm uns doch mal besuchen, Mann. You know, you can come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. The offer's there whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind. You heard anything of Dutch? Nothing. You? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket round me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. And now, Das stimmt he wohl, might ja. not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. Ja, das sehe ich We was genauso. fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off.
I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. Oh ja. Not Und dann now. stecke ich ihm eine Stange Dynamit in seine Körperöffnung, wo nie die Sonne hinscheint. Das schwöre ich. Ruchloses Arschloch. Ich hoffe, ich darf ihn killen, wenn er noch lebt.